नमस्कार मंडळी, माय मराठी इन अमेरिका या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आता आपण जाणार आहोत आमचा जो शेवटचा पॉईंट राहिला होता मेड ऑफ द मिस्ट तिकडे, आणि ते आपण बघूया कसं आहे ते। If you have your passport, you're arrived Canada and everything's set, you can walk right across into Canada. I would suggest walking because around this time the traffic going over the bridge is astounding. And benefit to walking, if it's too long you can always turn back. In a car, once you're there, you're there. No, you're done. Yep. All right. इकडे जो ब्रिज दिसतोय तो रेनबो ब्रिज आहे आणि तो तिकडे कॅनडाला इथे कनेक्ट करतो। अमेरिकन नागरिक कॅनडाला फक्त व्हॅलिड पासपोर्टवरती ट्रॅव्हल करू शकतात, त्यांना विजाची गरज नसते। आमच्या आजच्या टूरची ही लास्ट डेस्टिनेशन आहे मेड ऑफ द मिस्ट, इथे आम्ही चाललेलो आहोत सगळे। सो इथे डीजे आम्हाला हेच सांगतो आहे की बिझी सीझनच्या वेळेस मेड ऑफ द मिस्टला जाण्यासाठी बरीच वेटिंग असतं। जसं की आता 4 जुलै झाला होता तर तेव्हा 3 तासाचं वेटिंग होतं मेड ऑफ मिस्टला जाण्यासाठी। Made of the mist. मगाशी सांगितलेला हाच ब्रिज आहे जो की कॅनडाला कनेक्ट होतो। पण आता खाली जाणार आहोत तिथे। आम्ही एलिव्हेटर इथे खाली आलेलो आणि आता ही जी बोट आहे त्याच्या बोटमध्ये बसणार आहोत। तो स्ट्रोलर आम्हाला घेऊन जायला अलाउड आहे, सो ठीक आहे, स्ट्रोलर आम्ही आतमध्ये घेऊन जाऊ शकतो। खूप वारा सुटलेला आहे, चला तर मग जाऊया या धुक्याच्या सफरीला मेड ऑफ द मिस्ट। या नायगरा धबधब्यातून 6 लाख गॅलन वॉटर प्रत्येक सेकंदाला पडत असतं आणि इथे पहिली ही बोट अमेरिकन फॉल्सला घेऊन जाते आणि नंतर हॉर्सशू फॉल्स जो कॅनेडियन फॉल्स म्हणून ओळखला जातो तिथे घेऊन जाते। आम्ही मगाशी एलिव्हेटर घेऊन खाली आलो। आताच आमची बोट हॉर्सशू फॉल्समधून आलेली आहे जो की कॅनडाच्या साईडने आहे आणि म्हणून त्याला कॅनेडियन फॉल्स म्हणूनही ओळखलं जातं। तिकडे जी बोट आलेली आहे ती कॅनडाची आलेली आहे आणि रेड कलरचे बोट टाकलेले आता इथून जे आपल्याला राईट हँड साईडला दिसतं आहे तो कॅनडा आहे आणि लेफ्ट हँड साईडला USA आहे।
हे मेड ऑफ द मिस्ट आम्ही सगळ्यांनी तर खूप एन्जॉय केलंच केलं, पण त्याचबरोबर मल्हारनेही खूप एन्जॉय केलं. आम्ही आता बोटिंगमधून उतरलो आहोत आणि वरती जे ते दिसत आहे तिथून आम्ही आलो होतो, आता तिथेच परत जात आहोत एलिव्हेटरने. इथे सगळे मॅग्नेट्स आहेत, सोवेनियर. आता ही बस आम्हाला हॉटेलच्या इथे ड्रॉप करणार आहे. नायगरा फॉल्सचा एक्सपिरियन्स एकदम भारीच होता, खूप मस्त होता. आणि आमच्या दोघांच्या पण, रोहितचा पण फोन स्विच ऑफ झाला होता, माझा पण स्विच ऑफ झाला होता. खूपच छान एक्सपिरियन्स होता आणि खूप मजा आली नायगरा फॉल्सला व्हिजिट करून. आणि US हे शेवटचं टोक आहे न्यूयॉर्क स्टेटमधलं. हा सगळा स्ट्रेट रस्ता इथे कॅनडाला जातो. आम्ही सिग्नलसाठी थांबलो क्रॉस करायला. संध्याकाळचे 7 वाजलेत आणि आम्ही रेस्टॉरंट शोधतोय. एक फेमस इंडियन रेस्टॉरंट होता, तुम्ही यापूर्वी बघितलं असेल, झायका म्हणून. पण तिकडे अलाकार्ट मेनू नव्हता, बफे होता आणि एवढं सगळं जेवण सगळ्यांना गेलं नसतं. पण आम्ही एका दुसऱ्या रेस्टॉरंटमध्ये चाललो होतो आता. एक दुसरं रेस्टॉरंट आहे इकडचं, इंडियन किचन किंग. आता इकडे बघूया आम्हाला भेटते का जागा आणि अलाकार्ट मेन्यू आहे का. या वी आर हिअर. आणि हे आमचं हॉटेल आहे आणि आता रात्रीचे 9 वाजत आलेले आहेत. मग उद्या आम्ही इथून निघणार आहोत आणि न्यूयॉर्कला जाणार आहोत, म्हणजे न्यूयॉर्क सिटी मेन सिटीमध्ये. सो परत आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत बाय.